Walikuwa wanasemaje historia? Nini hiyo story tu ya Ruto. Anaweza kuwa anatuskama, hatujui kama analipa deni, hatujui kama hiyo baadaye kulikuwa na Jimani walikuwa wanasema hiyo story, walikuwa wanasema they have no problem contributing to the tax bill na financial bill, but sasa issue ni accountability after that point. When President Ruto says that he wants the tax guys to create an unemployment fund, I am technically in support of that. Yeah. Shoot me, I don't care. I am technically in support of that. The issue now becomes when you collect 4 billion here from me to fund this, and then we lose 4 billion to different scams. That's when I'm going to say, hold on a minute. Just leave me with my money, and you guys do what you're doing. What is the information that you're getting about our expenditure? You could toa na kwa Kenya anaweza toa. But sasa what happens after tumetoa? What next? Do we know? Hatujui kama itaibiwa, hatujui inasaidia nani, inaingia kwa mfuko wa nani. Kama inalipa deni, hizi deni tunaambiwa zinalipwa haziishi. Because IMF wanaweza patiwa the access to your breakdown ya financial structure, lakini sisi wananchi hatupata. If you care about Kenyans, give us an expenditure of how the construction materials, of how the cost of construction materials, on how these roads Chinese built. Zote tumtupe construction cost. Give us an expenditure of every government project. Give us an expenditure of every government's due whatever. You can't. But you're going to give it to the IMF, but not us. You can give the IMF your expenditure, but you cannot give it to us. Na pia unajua hata tukipewa how true will the figures be. Unajua figures zinaweza kwa tu zimeandikwa hapo ili ziwafurahishe. Lakini hata tuone tu. Kisha tumpe time. Pia unajua huyo mzee hakuna vile atakubali kwenda 5 years akose kurudi. Unasikia mpaka umeanza ile historia ya kuongeza years. Hujasikia? Bana unajua wanafanya tu ni kama kupima wasee waone wana react. Niko sure unaona wakati atakuwa amebakisha 2 to 3 years hivi atoke. Ndio hiyo kitu itakuwa implemented. Unaona mpaka uone sasa ameanza nini? Unaona kumekuwa na nini ya UDA, nitakoaje? Wanataka kupiga kura. Kwa ni akina nani watasimama hiyo 2027 na hiyo chama. Wenye watapewa hizo nini? Anasema wafanye mapema ndio wajuange mapema isiende kuharibika karibu. Mapema the best. Na watu kama watadedi mapema. Na kama watadedi mapema, watu dao saa zingine. Wako so self-centered. Ndio hiyo bana. Hii ni Kenya wenyewe. Lakini unajua nilikuja kusema kitu moja na Kenya, cha muhimu uko hai na life yako inasonga. Jibambe tu. Alafu je wase nini? Hii time Ruto aliingia last year. Wase wengi wali apply kwenda Meru. Ile story ya green card. Ilikuwa record high. Watu wanataka kutoka Kenya wengi sana. Hata overdance in Kenya wataka kutoka Kenya kwanza. Baka na shuku hii ingine ikifunguliwa wengine hata hiyo chapa ya Kenya kwanza inakaa ni Kenya pili, USA kwanza. Kenya kwanza. Kenya tabaki kwa wristband. Kenya tabaki wana complain. Ujue wala huko chini wataumia mbaya. So uliona ameleta history sija kutaksadi wase wako majuu. Alafu utasikia watu wa German wanasema mimi nilipe tax Kenya na bado nilipe tax. Kwani inafanyia kazi hizi ma country ama nini? Now, after finishing this, now this government want to come for Kenyans in diaspora. Diaspora workers this time round wamewafikia in another different way. And they want to put it in law to make it mandatory for them to collect money from you. It might look juicy, but when you go deep into that, then you start questioning this government. Because there have been one big problem about this government. Trust. That is the biggest worry. By the way, tunafanyia serikali kazi.
mpaka kuna mtu alisema chukueni tu salo yetu mtupe tax. Yani si ndio mtupatie stipend ile kidogo ile washakata kila kitu 24. Mtupe yenye mnadhani itatosha. Mchukue hiyo nyingine basi. Mwache kutusumbua. Kuliko niambie story ya gross na net. Niambie tu net. Niambie tu net. Ai, si uongo by the way. Hiyo ni crazy at this point. At this point mazee inabidi uelewe watu. No maana mimi every day I keep understanding why that guy mwenye ule student mwenye aliruka kwa state house na knife akitaka kustabu alikuwa kuna student fulani alikuwa ameruka state house fence akitaka kwenda kustabu mwenyewe na kitchen knife. Uko sikia story. 5-year-old Brian Kibet Bera, a fifth-year mechanical engineering student who was shot as he attempted to forcefully gain entry to State House, will remain detained at the Kenyatta National Hospital, where he is receiving treatment. Bera was shot by State House security after failing to surrender a knife he was brandishing, which he said he will use to end the life of persons he claimed were reaping where they had not sown. Ilikuwa a while ago. What around alipigwa mguu. Alienda bana, unajua kule nakumbuka unacheki tukistrike UN. Tulikuwa tunaenda kujificha hiyo mtaa. Tunaongea mpaka na hao manini, tunaongea mpaka na hao masoja. Sasa maswimi huyo mse hata ni ile tu alienda akaanza kuruka fence bila hata kuongelesha. Lakini huyo mse aliambiwa simama akakataa. Simama. Jika walimshuta. Aliuliwa. Hapana, alipatiwa bullet mguu. Okay. Lakini maisha imekuwa ngumu hadi kwa mastude bana. Sinikaa yule mwingine mwenye alijichoma Mombasa. Kuna mwenye alijichoma? Kuna mwenye alijichoma. How long ago? Let's just hear story. Inatuficha vitu hata zingine tuzipate, ndio maana unapata zingine unajisikia. Kitu ya really happened recently. Mse pale Mwembe Tayari pale. Kwa hiyo roundabout fulani inakuaga hapo. Nega alijimwagia petrol na kidogo akawasha kiberiti. A bizarre situation in Kenya yesterday where 44 seconds video circulating online captured a man pouring a liquid substance suspected to be flammable on himself before setting himself ablaze. The Kenyan man was said to be protesting against the high cost of living in the coastal city of Mombasa, where he climbed on top of the statue in the middle of the busy roundabout. The video, which has since gone viral, saw the man holding a Kenyan flag as he sets himself on fire. Onlookers did not just gather, but they also rescued him by helping him put out the fire. Kawasha kibiriti ya kwanza alikuwa nayo kwa mfuko wake ikakataa. Akaja akawasha pili, ile kibiriti kwenda kuwasha ikaanguka. Sasa kuna kijana mmoja alikuwa yuko hapa karibu anafanya hizo kazi za magari hapa. Akamwambia bwana, wewe acha kututania wewe, kama utakujiua shika kibiriti hii. Ule akiona kama ni matani, ule jamaa kwa ile kibiriti akachukua na kaiasha na kaiekelea hapa, na alikuwa tayari amejimwagia petroli. Sasa ile mlipuko wa petroli ile nikamrusha akaanguka chini pale. Sisi jamaa tumjui. Alikuja ghafla na akaenda kununua bendera. Bendera ilikuwa ni mpya. Kanunua bendera huko, akajifunga, akaweka tu akaenda kuchukua mafuta, ndo akaja hapo. Hatumjui. His body has been taken to the facility's mortuary. Manze. Mimi kuna yenye niliona ya mse alijimwagilia petro, but before ajiwashe mse mwingine akamshika akachukua hiyo kiberiti, alafu akamhug tu, akaanza kumhug boy, akaanza tu kulia kwa nini yake, kwa shoulder yake. Bana, hizi kesi za suicide ni mingi. Hata leo nimesoma ingine ya dem alijiua. Amepatikana tu kwa room amejinyonga shwari. Today. Watu wanakapitia bana. Bana. It's not easy. Sasa hata unaweza kutana tu na msee hivyo wanamekomba 20 bob, unaona yenyewe tu ni kama amefika mwisho. Bwana, usipombe usikie hiyo ndio ilikuwa request yake ya mwisho. Bana mimi ndio nasema usipombe hiyo mbao
Alafu alijinyonganga, maana unaweza feel mbaya. Mbaya sana, mbaya Kama sana. hiyo Bob ingemsave alafu ulikataa kumpea. Mimi hata mimi sasa zingine msaki akiniambiaje mimi nitalala njaa leo, wanasemaje wacha niangalie mazara hata kama ni chwani. Ni kama ulikuwa umepanga kwenda kununua nyama yako ya soy inabidi tu ununue ya chwani na kwa pani. Ukisikia msee ana dose njaa, unaelewa wenyewe ana dose njaa, si ati nini. Kwanza mwanaume akija kuomba food bana, wewe situation yake ni critical. Demo anaweza rudi tu home. Man, saa zingine Nesh manze home ni worse kuliko penye mtu yuko. Hata nasema sinakwambia ni juzi tulikuwa tunaongelea niko gari tulikuwa tunaongelea atiza venye zamani life ilikuwa kampo ngori hauna kitu saa zingine. Alafu tunasema at least kama ulikuwa na ka help ulikuwa sawa, hata unaweza saidia mzazi. Bana wewe sasa ni uko na employee, uko na income sasa. Na ni yangu mwanzeni inasaidia kusaidie kwa shule, lakini sasa kipewa na gawia mzazi yake kidogo. Unajonika vile Kibe juzi alikuwa anaingilia msee fulani alikuwa anauza mayai. Ati huyo msee akawa ameambia wasee wamsaidie kuchanga yarudi shule. Kibe akawa you all heard about Andrew Kibe's YouTube? Yeah. So for those who don't know, and I stand corrected, this is the information I got online, but there's a video he did. There's a guy who was giving his story. He sells eggs, my boiled nini, and he was doing that to get money to go to school, get a degree and all that, and then continue now with life. But Andrew Kibe's take on that was, he was saying that that's the most stupid and foolish boy he's ever seen his whole life. Because why are you grinding to get money to go to school to learn how to grind? To grind. Like you're already on the grind. Use that money, get onto something else, upgrade, so on and so forth. All right, let's talk about that first situation with the guy with the selling smokies or whatever, yeah? If this guy says, you know what, I was selling smokies, I was making 3K a day or 4K a day, but I'm saving that money because I want to now shut down and go to university. If Kibe turns around and says, you're a joker, you're making money, stay in the game, that's just an opinion. Yeah, it is. And that's his message at the end of the and day. That's an However opinion, it right? comes out. Yeah. Sour. Because if you extrapolate it, let's say I'm on road and I'm earning, and as a person here who didn't go, I'm the only one here who didn't go to university, right? So imagine me stopping what I was doing how many years ago and be like, these DJ gigs I'm getting, let me stop them and put that and go to school. Somebody might turn around and say, you crazy. What you trying to say? So it's an opinion, that's all it is, right? Yeah. Akawa namwambia anaenda kujiwest bure, hiyo pesa tu afungue biashara anini ajijenge. Juri alikuwa na aso. Maana unajua saa hii yenyewe mimi hata sioni essence ya masomo man. Hakuna bro. Ina decline mbaya. Sindio. Unaweza enda pale. Unaweza katu hiyo hata uanze kubet. Yeah? Na usinde ile jackpot na hakuna msi amesoma hii Kenya ataipata hiyo du. Hakuna. Masomo sahi azintai hii life ni kama ni pata potea tu. Wallahi. Hata si pata potea, ni potea yote. Wallahi si ati ni kweli. Unapata. Lose. Kupotea. Kwa hiyo unacheza AVIATOR. Yaani kuna mwanaume ako Nairobi na hajui sauti. Hajaisikia, hajui inasaidia watu wangapi. Hajui inatoa watu wangapi jasho, lakini hajui sauti, sikia. Na anajiita mwanaume. Aviation. Ako kandege yako we. Mimi kalinitenda man, nikiwa na 2K. Character was well developed.
nimeongeza, nimecheza, nimejaribu, nimeng'ang'ana, nimeongeza, ikafika 2K, nikasema acha niekelee yote once. Ishaka. Once nitolee 2 hapo 2. Sasa nimeamini hii kitu inafika 2. Hata ikutoka kwa run. Hata ikutoka nilidana. Kandege kaligurumishwa tu kakiendaga. Engine failure, tago tu engine failure. Kuna vijana walikuwa wanacheza kwa chacha kifikiria God atambless. Aliza kwa sadaka. Vienda. Ifanyia tu character development. Sasa naambia God ni bless tu align kupeta hivi. Nikipata audio 2.5, hiyo 0.5 nakupatia. Sahi. Natumia church. Bana Aviator imenyorosha watu msi. Proper. But I think your game ufai kucheza ati ukiwa desperately in need of cash. You're ready to lose it. Alafu unajua funny enough wewe inaendanga na in terms of watu wangapi waja cash out at that time, because huwezi pata watu wenye wame cash out at a specific point, maybe kila mtu ame high stake, then kuna time yenye algorithm ikienda maybe over 10 times ama 20 times inaweza ku make losses, so inabidi cut off. I think that's how the algorithm works, so that the guys who own the platform always make like a 30% profit per spin or per game. The National Gaming Board has said that we punters win back over 70% of the money we stake. But Lydia found something quite different. So let's say this is the $56 million Ugandan punters, such as yourself, put into betting. The government gets 18% of that money in taxes. The betting companies kept 43% for their business expenses and profits. So what does that leave for you guys, the punters? 39%. You do win back enough to keep you coming, but the company is ahead of you. All of this at one point was your money. So now this is what it looks like between the government and the companies, and this is yourselves. So for you guys, it really isn't a great rate of return. It's a huge loss. Msiageza niambia ni invest kwa hiyo game. Kama shareholder anaweza mbio sana. Jinajua venye hiyo kutandika watu. Unajua hata mwenye being the house the profit, but not being the gambler. Unajua watu hawako ready ku make loss. Wako hapo ku make profit. Kwa charity. So hata wale wachache wenye wanaomoka nayo tuseme tu ni bahati yao. Mungu tu ameamua indo siku yenu.